Indvuna yelitiko letekwatisa kuchumana nebuchwephesha imphunga Savana Maziya ithi umnyango welitiko uvulekile kuye imisakato letimele uma ngabe idzinga lusito. Bekatse ikhuluma lomuhla emsakatweni Channel Yemaswati ngekhatsi indvuna ide kutawuvakashela lo msakato iwubone nekuthi usebenta kanjani. Ngokuphunywa ngiyo imbube yemhlaba kutsi tindvuna tembuso tisikumele etulu tikhalo temaswati letatibeka esibayeni, namuhla indvuna yelitiko letekuchumana nebuchwephesha emphunga Savana Maziya bekatse ivakashele umsakato wetitfombe Channel Yemaswati lapho imukele khona ngito tisebenti wafike wavumisa kubona kugcwala kwebantfu labasha kule nkampani. And we do want to create an environment that is conducive for you to operate. And we do want to ensure we're giving you as the youth the future in broadcasting, in digitization, and in also being able to open your own business in the future, because that's where we're going, right? We're able to do anything in AI, anything in the area of ICT. We must be able to do it in partnership with yourselves. So I will be contacting them to see how we can have some summits to talk about how do we include you so you have equity in the country strategy going forward. Thank you very much for the time. I really appreciate it. And I hope that we can meet again more and more. I like to be a person who's sort of in touch and with the people and show Gutsi I'm able to advise you even in your own capacity, CEO. Because one of the things that I would like to involve you in is to see Gutsi what is our 5-year strategy at ICT, so that you can be able to also see how with you and your team you can work with us to be able to move forward, to not only ensuring people like you as broadcasters stay alive, that you are in a competitive environment. We have spoken to some of our brothers who are within the industry to say now, but they have to raise their rates so that the companies and all those who want to advertise are dealing in what we would call an equal space as opposed to being an advantage space. We are also looking to see how do we involve people who are young like yourselves and give them opportunities. How do we further train people who are young, and how do we expose you to opportunities? But most importantly, how do we put you in places of leadership? So what you've done here is quite commendable. Umnumzane Chawe Mamba longumphathi walesiteshi uchazele imvuna ukuthi kusentshetwa njani kulesiteshi waveta netingcinamba letihle tiba khona ekusebenteni kwaso siteshi. Minister sibonga kakhulu nje impeleni kufika kwakho kakhulu nekuthi nje sibonga iministry ngesupport lesinika yona support lesayithola kuministry sayithola ngesikhathi seCovid kakhulu basisita ngokuthi sibambisana na Siswati TV ukuthi sibambisane sisakade because it was an emergency then, and then the ministry facilitated through the PS and it worked very well. Siyabonga kakhulu, and there's just so much that they also do for us, especially during national activities. We do coordinate, and sometimes we do contact them and they do assist us, Minister. Lokunya Minister sibonga kakhulu nje ukuthi lamhla kufike umuntu lo entrepreneur understand our business. Actually, even your presentation there gave us so much answers to some of the questions that we have about the ministry and about the creation of an enabling environment for us to be able to operate freely. Just as I mentioned earlier, Minister, our biggest problem right now is the competition is heavily subvented. Therefore, we have a serious problem in terms of the equilibrium. In terms of the rates, apparently the rate is brought down because of the subsidy. So we hope that the minister could create an enabling environment whereby we can all use what you call free entry and exit into the market, so that we can all have equilibrium. Siyabonga kakhulu sing Channel S ukuthi ude utosihlola uthi na uhamba wathi uthi usinike emandla usinike sibinzi sing Channel S nathi sesitawusebenza sineligcapho ukuthi minister wethu utile watosihlola. Siyabonga kakhulu minister, namagama akho asiqinisile ukuthi uthi awugcini kusibona utawuqhubeka uhlusihlola. Sijabula kakhulu minister. Indvuna iphethe ngekuthembisa ukuthi utawuqhubeka nekusebenzisana netinkampani letingephansi kwelitiko lakhe. Etindzabeni temsakato we-Channel Yemaswati kubika Neswati ngisengoyoyo. Kanti ke babukele emakhaya uma nifise kulibona lonke luhambo noma ke luvakasho lwendvuna yelitiko letekwatisa
sokuxhumana nebuchwepheshe emsakadweni Channel Yemaswati. Chubeka uhlale nathi njengoba lomuhla ku People and Places sidabe sikuvetela nako konke lokwendekile uma indvuna ikhona la emagcekeni ala ekhaya. Sichubeke nathi Tindzaba tetfu. Hulumende welive leShayina sihlenge seTaiwan unikelele inkundla yasemotshani ngekudla lokunjengelayisi leli likhulu kanye nemashumi lamabili 120 kanti ke lokudla lokwemukelwe ngiyo lilunga leParliamente lakhona enkundleni yasemotshani lomuhla. Live leShayina sihlenge seTaiwan solo lichubeke njalo libambisa live leSwatini emzabeni tekudla njengoba lomuhla linikele emasaka elayisi langitulo kwelikhulu nemashumi lamabili kanti ke lelayisi litawulekelela imindeni lengaphasi kwenkundla yasemotshani lo chamuka ke ngilo live leShayina sihlenge seTaiwan into indvunayo tangaphandle lapha eveni uvetile ukuthi balive leShayina sihlenge seTaiwan banebudlela lobuhle lelive leSwatini ngawo basibona isidingo sokuthi labo labete kudla babanikelele ngawo kudla kanti ke uphinzwe waveta ukuthi bantwana balapha eveni laSwatini bangaba nelithuba lokuthi bafunze kulela live njengoba live lakhe likhiphe umfundzate lotawufunza bona abantu bamaSwati ukuthi bakhona ukuthuthukisa indzabeni letehlukahlukene kuphela nje kufanele ukuthi bafake ticelo tabo ngaphasi kwaleli hovisi kude bakhona ukufaka umfundzate. I would also like to share information of the projects between our two governments. Today, I introduce our scholarship, Taiwan scholarship to local people. We welcome Eswatini's young people to pursue their bachelor degree in Taiwan. Please submit the application. Lilunga leParliamente lasemotshani umhlonisha Tindzaba ubongile leShayina sihlenge seTaiwan ngalokunikelo washo ukuthi sisu asikweletwa ngabo labo labatawufuna ke lolusito batawukhona ukuthi bayise basuse kati etiko. Hulumende wembube etikweni letempilo usebenta ngekukhandla ekuthenini eMaswati elashwe mdlavuza etibhedlela letikhona lapha ekhaya. Lokhu kulandzela ukuthi kuyabita kakhulu ukumikisa tigulane tamdlavuza etibhedlela letiseveni lelibomakhelwane eNingizimu Afrika. Lokhu kuvakele ngamabhalane lomkhulu etikweni umnumzane Khanyamabuza. Njalo ngeminyaka tigidzi tebantfu umhlaba wonke jikelele tiyaye titfolakale nesifo samdlavuza lelive lakangwane nalo lengelinye lemave emhlabeni litfolakala nebantfu labanalesifo ikakhulu umdlavuza wemlomo wesibeletho. Embikweni utfolakale kubetempilo emadvodza abonakaleke ukuthi ngiwo lana lesifo leyimbongela ukuthi bayaye bangayi ke ngesibhedlela ke ngesikhathi kuyolapha sona ke lesifo. Lokho ke kuvakale ngamabhalane lomkhulu etiko letempilo Dr. Khanyamabuza ngesuku lwekugujwa kwelanga lamdlavuza lelive lakangwane likubone kukuhle ukuthi ligubhe lolusuku mhla tisibhodlongo lesetulu. Baningi bantu labathola mdlavuza kubo babe so sibite bobabe ke lapho sihlanganisa khona tingcweti tetfu tabodokotela labachamuka khona la esikangwane labalapha nalomdlavuza ukuthi bakhanza ini sebasichazile ke batawuchaza namhla ukuthi yini labakubonako netinkinga sihlangana nato singuhulumende silive tindzabeni temdlavuza cishe wonkana nje mdlavuza bese ke sibuka kakhulu bobabe ngonje igcwele bobabe la sibuka ukuthi bobabe ke bona sithini ngabo bayachaza ukuthi esikhathini esiningi bobabe bafika vele sohambe kakhulu lomdlavuza bese kwathomba takhona nje ukuthi tenye tethusa ukhanza ukuthi umuntu vele sofika sohambe kakhulu kude singakwenda kuye lo munye ukhanza ukuthi sofika vele usebhlungwini sokhanza kusona kakhulu lobhlungu kuneukuthi umuke lomdlavuza kanti umdlavuza udulile nawubuka nje ukuthi abantu labaningi labakhanza kusese abakhipha la kangwane kakhulu bahamba bayeveni laseNingizimu Afrika eSouth Africa bantu bamdlavuza ukuthi ngitibule indlela singadena ukuthi lo mdlavuza ukhonakala ukuthi lokunengi usukwenda la khaya lese khanza ukuthi nabahambile le lo muntu class kahle sithi lena ahamba ayobona udokotela aphinza ahlale angekho ekhaya naloko nje kuyamlimata lo muntu uyabona ukuthi kunesidingo sokuthi nangabe khona isikwenda ngamdlavuza sikwendele khona la khaya siyibuka kona ke siyakhulumisana nje ihlangothi ehlukahlukene tebantu. Mabuza uthi live lakangwane lenta imetamo ekwelapha ke labo labasebagule isikhathi lesidze nalesifo kwatise ukuthi bebayaye bayilashwe eveni nakubomakhelwane lokubese kuyamdulela ke uhulumende welive. Lo bikela iChannel Yemaswati ngwandilethela ngakhimbali mavuso sisezulwini.
Ingefika la standini emnetho. Kodwa ama stand ngikhombele endlu kuphela kombe indlu encane yokusithela. Niyena into njani mase mfuna ukutithuma? Yeba fuyatuteka yona. La nasesebenzisa na indlu lapha endase amakhelwane la khaya thina sidindle kusithela. Nalokho makhelwane kulamalanga hayi usibuka kabi manje. Yathi ngiyabona manje. Ngithi lapha etaleni ngakhanza enyanza lokusho ukuthi bese kokuthe lokwehlela lapha kamakhelwane noma ngilokuthi makhelwane ushaye ngendlu phansi. Uyabona kona manje. Ngibona ngathi sekumele sale simkhulumisa ngastandi ngalenza. Nalokho apha ekuhlabela nje apha ukuthi utaya yakhe indle yangasebenzi. Akakhulunyiswe masenyane ngoba kubi kulamalanga. Etempile bagcizelela njalo indzaba yokuhlandeka kulandzela nangu umsheko lokukhulunywa ngawo. Asivele siye kuye lela hlala khona simkhulumise ngoba vele kungenteka munye wethu abanje ngilomsheko kungaba madima kithi sonke. Kunjalo Maswati lamahle bomastandi abente isiqiniseko ukuthi tindzawo labacashise bantfu kuto tiphephile tindlu tangasense nemanti lahlandekile akube khona kuto tonke titandi. Lo mlayeto uletselwa litiko letemphilo libambisene na Elizabeth Clay. Ukele Maswati lamahle sathana elifuba kwemukela bonke labasanza kuvulela umsakade weChannel Yemaswati solo uthamele Tindzaba titangelwimi lweSiswati fika bukhoma tichamuka lapha etintshabeni tasengoyoyo. Singachubeki nendzaba tethu Maswati lamahle umsakade uyanimema ukuthi niuthamele kusasa ilanga lonke nje kusukela ekuseni kude kuyawuthamba njengoba sitabe ePhalamende lapho kunomsebenzi lomkhulu khona lapho emakhosi emhlaba atawe yabusisa kuvulwa kwePhalamende ye12 sigamu sekuqala. Sichubeke netindzaba tethu Maswati lamahle. Litiko letemphilo lithi mdlavuza kubobabe sifo lesesiyangekwanza eveni laseswatini lokhu kubangwa ukuthi bobabe bakunyandele kuya esibhedlela kuyawuhlola ngesikhathi kumenyetelwa noma ke bacucutela ukuthi abahambe bayohlola ukuze batewe lapheka ngesikhathi. Embikweni lotholakale kubetempilo namuhla ngesikhathi segujwa lusuku lwamdlavuza besilisa babonakala bahamba embili kulabatholakala ke nalesifo lokubanga ukuthi basalela emuva ekuhloleni ngesona lesifo ikakhulu luhlobo lwamdlavuza ulidlala lobuke tekuxhumana enhlanganweni lebuke kulwa nekucetha ligciwane kubantwana nakubomake Elizabeth Clay Muzi yende uthe bakubone kufanele ukuthi bahlanganise madvodza namuhla kutawudzingisa tindzaba tekulwa namdlavuza ikakhulu kubobabe because now tawukhumbula kahle ngiloko ukuthi esikhatsini esinyende ukhanza ukuthi sibuke kakhulu letindzaba te-cancer letiphethelene nabomake kanti akhona ama-cancers laphethelene nemadvodza lekufuna ukuthi nawo sigcine siwakhulumisa atokhona lokwati ukuthi kwente kanjani. Lilanga lanamhla ke lihloselo ukuthi likhone loku raise awareness kulabo babe about ama cancers lakhona i-prostate cancer ne-penile cancer. Livela kangwane selibonile lokho ukuthi lawo ma cancers lango ngilamanye ama cancers lakhulu. Dokotela wetempilo ehlangothini lwekulwa nemdlavuza i-National Cancer Control Unit Dr. Seluleko Maseko uthe umsebenzi namhla benelisasasa lisetulu njengoba bobabe bebakade bakhona kodwa uthola ke tifundziso tawo ke imdlavuza. Sibonga kakhulu siyabonga kusinemadvodza langangena atheleka kancane atofuna lusito labo ngendzaba tamdlavuza ngendzaba etinye futhi sibhekelele impilo yabo bamadvodza. Silibona lelidanga liyimpumelelo lisasasa kakhulu ngoba lemadvodza asukumele etulu lamanye nandawubona nje loku lamva kwalendlu latakhiwe kunemasango lakhona lapho khona emadvodza ahledi ayabhunga impela ngetindzaba tabo ukuthi ngabe bakanakekela kanjani indzaba tabo tetempilo etinye tindzaba tabo tamdlavuza. Sibe sesiphindze sicocisana nalomunye wabobabe lebekadze akhona Musa Dlamini lothe ingcinamba leyayibe khona ukuthi bobabe balutholi ke lusito ngesikhathi uma ke baye ke edibhedlela. La isangweni sitfola into letinengi bobabe bakhombisa lokuthi bayahamba bona bawuhlola but asengibekisi uthi lo babe ngisafuna kuyohlola but afika afake la line akaguli lo babe. Angithi tempilo tithi asisheshe siyohlola
akaguli lo baba but lo baba uthi khanza emela phela yinini angakhona ukusitakala ngiloko nje lokuvela kakhulu lasangweni ukuthi letingoni lapho khona bobabe bangasetakala siyajabula ke namuhla basikhombisa ngana i-wellness center esibhedlela lapho khona bobabe bangeta specifically kudohlola but ke sothi buthi umbuto ukuthi babe lo bantu labasha ke nabo sibabunile njengoba bebathola ke kwelulekwa ke ngaye Mdlavuza lo bikele Channel Yemaswati ngwandilethela na Kimberly Mavuso Sembabane. Live kufanele lihlale linasiqiniseko ukuthi tinhlelo tekuthenga impahla yahulumende tingileto letihlala tifanele kuba sendzaweni letifanele kuba kuyo procurement systems njengobe kufanele kusihlele thambisana netalamanye emave lokhu kuvakele lomuhla lapha ezulwini ngalesikhathi beka SPPRA bahlangene nalabo lababambisene nabo ukukhuluma ngetindlela tekuthi kungathuthukiswa kanjani yona ke indlela yokuthengela hulumende impahla. Ingaphandle indzaba tekutsenga yona impahla lesetshenziswa kakhulu eveni ikakhulukazi leyo lethengwa tinhlangano kanye nengaphandle takhe uhulumende namuhla bekade ibambe umhlangano nalabatsinzekako endzabeni tekutsenga kubukisana ukuthi ingabe lokho lokuchamuke nabhukwana lokhomba lohlala imali tekutsenga kuhambe kanjani futhi ke itsethephi lengaphandle njengoba bavetile ukuthi bekade basebenzisana nenhlangothi letehlukahlukene bathatha ke nekuthekela lwati ngaphandle letingaphandle kwakuleli lokufaka ikhathi leto tingeshiya kwetilwandle kanti ke lebekatsabuke lo msebenzi welicwaningo ube sizovetela betindzaba ukuthi basaqhubekana lo msebenzi babonile ukuthi kunesidingo esifanele ukuthi bahlangane nalabo labatsinzekako into indzaba tekutsenga kude bakucondzisise ukuthi lolu hlelo letimali lwendeke kanjani. Siswati and as Eswatini Public Procurement we are maybe hosting a stakeholders aid for validation session following the launch MAPS methodology for assessing procurement system that we conducted on the 17th of May 2023. So we are in the process of validating some of the findings on the ground whilst we were collecting data in terms of public procurement issues. So initially we had sampled procuring entities to try and ascertain public procurement yet for the system in particular, Eswatini, and how best can we improve that system. So Siswati is a worldwide data collection tool, which I would say is the MAPS methodology for assessing procurement systems, to try and gather that information, learn pillars lang for, indicators, sub-indicators. So in terms of the pillars that we were looking into, we had the legal and regulatory framework, which looks specifically into the legislation or the legal framework that we have in the country, the Tindzaba procurement, and also we were looking at the institutional arrangement and management capacity, which basically looks into the systems or the institutions that we have that are responsible for, maybe they form part of the public procurement. Kanti uvetile ukuthi lokutawalisito ekutheni timali tembuso natitsenga titsenge tintfo letingeke tibese tikhalisa sona sive endzabeni kubuya Kimberly Mavuso nganelisoSibiya ezulwini. Ngenxa yesikhathi Maswati lamahle sitatshaya sibeke lapho indzaba tetfu sitephethe ngebukahle lethamba embili lomhla kusihlwa. Mvunankulu welive umhlonishwa Mmiso Dlamini lophinza futhi abe indvuna leyengamele kusebenta kwemaphoyisa eMbube kuleli lomuhla bekade yavakashele ekolishi lelicecesha wona emaphoyisa eMbube. Indvuna yelitiko letekwatisa kuchumana nebuchwephesha imphunga Savana Maziya lomuhla bekade yivakashele umsakato weChannel Yemaswati eNgoyoyo. Kanzi ke lizinga labo baba labatholakala banesifo samdlavuza eveni laseSwatini liya ngekwanza. Sibonga kakhulu Maswati lamahle ekuhlanganyela nathi endzabeni tetfu emsakatweni Channel Yemaswati. Ngiphinde nginikhumbuze ukuthi kusasa lokusako umsakato utabe uganekise lapha endlini lePhalamende lapho kutabe kuvulwa khona ngalokusemthethweni kusebenta kwePhalamende yelishumi nakubili umsigamu sekucala.
kanti-ke uma ngikhosha lapho Maswati lamahlelo utawuqala luhlelo i-People and Places njengoba kutawuqala yona i-profile leqhamuka lapha God's Glory Ministries yakhe-ke umsunguli nemholi waleli bandla uma ngabe ufisa kwati kabanti ngaye chubeka uthamele umsakato tathi nakushaya kumbana insimbi yemfica khona lomuhla kusihlwa sitabe sibona kahle ke luhambo noma ke luvakasho lwendvuna yelitiko letaka ICT lapha ke emsakatweni weChannel Yemaswati uma ngabe ufisile kubona nayo ukuthi kusetshenzwa kanjani la ekhaya ungaqhubeka uthamele umsakato ungathingisi.